ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን ለብርሃን ቴሌቪዥን ሰብለ ወንጌል አሰፋኔን ከአዲስ አበባ ዛሬም አዳዲስ ትኩስና ወቅታዊ የሀገር ቤት መረጃዎችን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እንደተለመደው ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ደግሞ በርካታ መረጃዎችን እንዲያገኙ ተጋብዘዋል። በምርጫው ብልጽግና ፓርቲ ካሸነፈ ተፎካካሪ ፓርቲዎች እንደተሳትፏቸው በመንግስት መዋቅር ውስጥ ውክልና እንዲኖራቸው ይደረጋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ብልጽግና ፓርቲ በስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ የሚያሸንፍ ከሆነ በምርጫ የተሳተፉ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንደተሳትፏቸው ከዝቅተኛ እስከ ከፍተኛ የመንግስት መዋቅር ውስጥ ውክልና ወይም ተሳትፎ እንዲኖራቸው እንደሚደረግ ገልጸዋል። የምርጫ ውጤቱ በተቃራኒ ሆኖ ብልጽግና ፓርቲ የሚሸነፍ ከሆነም ኢትዮጵያን አሸናፊነት ለማረጋገጥ መንግስት ለአሸናፊ የፖለቲካ ፓርቲ ስልጣኑን በሰላማዊ መንገድ እንደሚያስረክብም ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ያሉት የኢትዮጵያ ሲቪክ ማህበራት ድርጅት ምክር ቤት ኢትዮጵያ አሸንፋለችና እናመሰግናቸዋለን በሚል ባዘጋጁት የምስጋና ፕሮግራም ላይ ነው። በምርጫ ዕለት ዜጎቹ ኢትዮጵያ አሸናፊ እንድትሆን ወጥተው ድምጽ በመስጠታቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። ኢትዮጵያውያን ከፖለቲካ ይልቅ አገር ትቀድማለች የሚል መርህ አንግበው ሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ ምርጫ በማካሄድ አገራቸውን አሸናፊ አድርገዋልም ነው ያሉት። ሳውዲ አረቢያ ኢትዮጵያን ጨምሮ በሶስት ሀገራት ላይ የጉዞ እገዳ ጣለች። ሳውዲ አዲስ የኮሮና ቫይረስ ዝርያዎች መብዛታቸውን ተከትሎ ከኢትዮጵያ፣ ቪየትናምና ከተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ የሚነሱ መንገደኞችን ወደ ሀገሯ እንዳይገቡ መወሰኗን ገልጻለች። ሀገሪቱ ከዚህ በተጨማሪም ዜጎቿ ወደ ሶስቱ ሀገራት እንዳይበሩም የከለከለች ሲሆን እገዳው ኮሮና ቫይረስን ለመከላከል በሚል መተላለፉ ተገልጿል። የበረራ እገዳው ከነገ ጀምሮ የሚተገበር ሲሆን የሳውዲ ዜግነት ያላቸው ዜጎች እገዳው ከተላለፈባቸው ሀገራት የሚመጡ መንገደኞች ግን ለ14 ቀን በላይ ለይቶ ማቆያ ከቆዩ በኋላና ከቫይረሱ ነፃ መሆናቸው ከረጋገጠ በኋላ ወደ መኖሪያ ቤታቸው መግባት ይችላሉ ተብሏል። ለመጀመሪያ ጊዜ ዴልታ የተሰኘው የኮሮና ቫይረስ ዝርያ ከታየ በኋላ አሁን ላይ በ85 ሀገራት መሰራጨቱንም የዓለም ጤና ድርጅት መረጃ ያስታውቃል። በኦሮሚያ ክልል በአርሲ ዞን ዝዋይ ዱግዳ ወረዳ የመሬት መንቀጥቀጥ ምልክት በመታየቱ 2303 የቤተሰብ አባላት አካባቢያቸውን ለቀው መውጣታቸው ተዘግቧል። የኦሮሚያ ውሃና ኢነርጂ ቢሮ የመሬት ምህዳርና የውሃ ባለሙያ የሆኑት አቶ አብዱል ፈጢ መሐመድ ምልክቱ የመሬት መንቀጥቀጥ መሆኑን ገልጸዋል። የተለካው ማግኒቲዩድ ውጤቱ ተመልሶ ለህብረተሰቡ እስኪነገር ድረስ ባሉበት መቆየት እንዳለባቸው ተናግረዋል። በመሬት መንቀጥቀጥ ምልክት ከአካባቢው ራቅ ብሎ የሚኖሩ ሰዎች የምግብና የውሃ አቅርቦት ያስፈልጋቸዋል ተብሏል። የተመድ የጸጥታው ምክር ቤት ቋሚና ተለዋጭ አባላት በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ምን አሉ? የኢትዮጵያ መንግስት የተናጠል ተኩስ አቁም ውሳኔ በአብዛኛው የምክር ቤቱ አባላት ድጋፍ ያገኘ ይመስላል። በተመድ የኢትዮጵያ አምባሳደር ከምክር ቤቱ ስለ ትግራይ በተነሱ ጉዳዮች ላይ ማብራሪያ ሰጥቷል። የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ቋሚና ተለዋጭ አባላት ትናንት ምሽት በትግራይ ክልል ጉዳይ ተሰብስበው ነበር። በሰሜን ኢትዮጵያ ትግራይ ክልል ስላለው ቀውስ ስብሰባ ያደረጉት 5 ቋሚ አባላት አሜሪካ፣ ሩሲያ፣ ቻይና፣ ፈረንሳይና ብሪታንያ ሲሆኑ 10 ተለዋጭ አባላት ደግሞ ኤስቶኒያ፣ ህንድ፣ አየርላንድ፣ ኬንያ፣ ሜክሲኮ፣ ኒጀር፣ ኖርዌይ፣ ሴንት ቪንሰንት እና ገርዲናሲን፣ ቱኒዚያ፣ ቪየትናም ናቸው። በተመድ የቻይና አምባሳደር ሀገራቸው በትግራይ ክልል ያለውን ሁኔታ እየተከታተለች መሆኑን ገልጸው የጸጥታው ምክር ቤት የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ማክበር እንዳለበት አስታውቀዋል። ቤጂንግ አሁንም ላይ ከኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ጋር መሆኗን አስታውቃለች። በዚህ ስብሰባ ላይ በተመድ የአሜሪካ አምባሳደር በትግራይ ክልል ያለው ግጭት እንዲቆም መደረግ እንዳለበት ገልጸው ያልተገደበ የሰብአዊ ተደራሽነት ሊኖር እንደሚገባም ገልጸዋል። የአሜሪካ ተወካይ በግጭቱ ተጠያቂነትም እንዲሰፍን የጠየቁ ሲሆን ያለ ገደብ ሰብአዊ እርዳታ ወደ ክልሉ የማይሄድ ከሆነ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በረሃብ ሊሞቱ እንደሚችሉ ገልጸዋል። የምክር ቤቱ ተለዋጭ አባል የሆነችው ኬንያ በበኩሏ አሁን ላይ በትግራይ ያለውን ሁኔታ በሚመለከት ከሐሰተኛ መረጃ መጠበቅ እንደሚገባ ገልጻ ሰብአዊ እርዳታዎች እንዲጠናከሩ ጠይቃለች። መንግስት ከሰሞኑ የወሰደው ተኩስ አቁም እርምጃ የሚደነቅ መሆኑንም ጎረቤት ኬንያ አስታውቃለች። ሁሉም አካላት የኢትዮጵያን ግዛት አንድነትና ሉዓላዊነት መቀበልና ማክበር እንደሚገባቸውን በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኬንያ አምባሳደር አስታውቀዋል። በሰሜን ኢትዮጵያ ትግራይ ክልል ያለውን ሁኔታ በትክክል መረዳት እንደሚገባ ማቋሟ መሆኑን ናይሮቢ ገልጻለች። ኢትዮጵያ የቀደመ ስልጣኔ ያላት ሀገር ናት ያለችው ኬንያ አሁን ላይ ከኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ጋር መቆም እንደሚገባም አክላለች። በጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ አባል የሆነችው ሩሲያ ጉዳዩ ኢትዮጵያ ውስጥ የጉዳይ መሆኑን በድጋሚ አስታውቃለች። ሞስኮ የኢትዮጵያ መንግስት ያወጀው የተናጠል ተኩስ አቁም ትክክለኛ እርምጃ መሆኑን አስታውቃለች። ህንድ በበኩሏ ለኢትዮጵያ ግዛታዊ አንድነትና ሉዓላዊነት መከበር ቁርጠኛ መሆኗን ገልጻለች። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢትዮጵያ አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ የማይካድራ ጭፍጨፋ፣ የወልቃይት ጠገዴ ህዝብ ከመኖሪያ ቀዬው ላለፉት ዓመታት መፈናቀላቸው ተገቢ የህግ አግባብ ተሰጥቶት መዘጋት እንዳለበት ገልጸዋል።
ኢትዮጵያን ለጊዜው ዶዎች ብንሆንም ተስፋና ጥበብ ያለን ህዝብ ነን ያሉት አምባሳደር ታዬ ይስብስብ ራሱ የተደረገው የኢትዮጵያ መንግስት የተናጠል ተኩስ አቁም አዋጅ ካወጀ በኋላ በመሆኑ ትልቅ ትርጉም አለው ብለዋል። የባለፈው ወር የምክር ቤቱ ሰብሳቢና ተለዋጭ አባል የሆነችው አስቶኒያ የኢትዮጵያ መንግስት ያወጀው የተናጠል ተኩስ አቁም በበጎ እርምጃ በመሆኑ በደስታ እንደምትቀበለው አስታውቃለች። ከዚህ ባለፈም በትግራይ ሁሉም ግጭት እንዲቆም ጥሪ ያቀረበች ሲሆን ገደብ የሌለበት ሰብአዊ ድጋፍ እንደሚያስፈልግ ገልጻለች። መብራት፣ ስልክና ሌሎች አገልግሎቶችም ወደ ነበሩበት መመለስ አለባቸው ብላለች። የመንግስታቱ ድርጅት ምክትል ዋና ጸሐፊ የፖለቲካ ጉዳዮች ኃላፊ ሮዝመሪ የህወሓት ኃይሎች እስካሁን ተኩስ አላቆሙም ብለው ገልጸዋል። በመቀሌ ከተማ የመብራትና ኢንተርኔት አገልግሎት እንደሌለ ያነሱት ምክትል ዋና ጸሐፊዋ ዋና የሚባሉ መሰረተ ልማቶችን መውደማቸውን አንስተዋል። ሁሉም ወገኖች ሰብአዊ ድጋፍ ለሚያደርጉ ሰራተኞች መተላለፊያቸውን ክፍትና ሰላማዊ እንዲያደርጉም የመንግስታቱ ድርጅት ምክትል ዋና ጸሐፊ የፖለቲካ ጉዳዮች ኃላፊ ሮዝመሪ ዲካሎሪ ጠይቀዋል። አስቶኒያ የተኩስ አቁሙ በጣም ተገቢ ነው ብላለች። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢትዮጵያ አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴም እንዲሁ የተለያዩ ኢትዮጵያዊ ውስጥ ጉዳዮችን አብራርተዋል። Mr. President, let me begin by congratulating you for assuming the presidency of the Security Council for the month. I assure you of my delegation's full support. Mr. President, my country, Ethiopia, is undergoing a significant transformation that requires delicate and context-driven handling of its domestic affairs. In our bilateral meetings with members of the Council and the informal dialogue we had last month, we have exchanged views and concerns, all of which the government of Ethiopia approached and acted upon in a constructive manner. This being said, Mr. President, I'm surprised by the rationales of calling for this open meeting. We are fully cognizant of the responsibility of this Council to work towards international peace and security. The very first requisite for this onerous responsibility is to encourage dialogue and prevent escalation through constructive engagement and reinforcement of achievements. This meeting is called at a time when the government of Ethiopia took bold measures and political decisions to meet the needs and well-being of its people affected by the law enforcement operation in Tigray. This measure should have encouraged our friends to give support and de-escalate the unhelpful pressure. Equally, we wish to express our appreciation to all of you for recognizing our resolve for peace behind this difficult initiative we have taken. Mr. President, since the Council held the informal interactive dialogue on the humanitarian situation in Ethiopia, there are critical developments that deserve your recognition and constructive outlook. On 28 June 2021, the government of Ethiopia decided to cease the active military engagement of the Ethiopian National Defense Forces in the Tigray region. This decision for humanitarian ceasefire was reached after a concerted deliberation with various stakeholders and partners. We hope that this magnanimous and far-sighted decision will not be wasted by the irresponsible conduct of the TPLF group, which the government of Ethiopia opted to tolerate for the sake of the people of Tigray and to elevate the humanitarian situation in the region. The decision to cease military operation is hoped to create a conducive environment for humanitarian operation in Tigray. It will also pave the way for an inclusive national dialogue. The TPLF group that we're pursuing continued its belligerence to protect few individuals. In furtherance of its agenda, it began conscripting young and elderly civilians, women and men, to fight highly trained and armed men of their country. This exposed the people in Tigray for the military confrontation that are not prepared for. Furthermore, it posed a risk for disruption to the agricultural season. The group's ethnically charged tactic of vying the people against the government is also found to be detrimental to our innate social fabric. As a result, the government of Ethiopia
the bearer of the primary responsibility to protect its people, made a difficult political decision to suspend active military operation in favor of safeguarding the unity, sovereignty, and territorial integrity of the Ethiopian state. Now we believe we have created a space for unfettered humanitarian assistance and proper conduct for the agricultural planting season. In addition, we will augment humanitarian efforts in the region, including distribution of food and non-food items from warehouses across Tigray. The National Disaster Risk Management Commission and the 5 humanitarian agencies deployed in all waradas of the region are set to resume their function. Furthermore, we are in the process of adapting the humanitarian assistance guideline and coordination mechanism to the new development. Public services will also resume once we create a situation for the safe operation of the infrastructure and their operators. Mr. President, Ethiopia faces the inevitable journey of addressing the political and structural underpinnings of what we had experienced last November when our defense forces were attacked from within. The immediate need lies in creating an environment for the delivery of much-needed humanitarian assistance. In this regard, the government will continue to exert maximum effort and allocate the available resource toward this end. We welcome and appreciate the concern expressed by the Council members for our compatriots in Tigray who have regrettably sustained the burden of the impact of the law enforcement operation due to the cowardly tactics of the TPLF group. It is important to underline that wounds and sufferings of all Ethiopians are unacceptable. The shortcomings in preventing these sufferings are not something the government belittles. In the same vein, we take our responsibility to ensure accountability and remedy these problems with maximum seriousness. For absolute clarity, I would like to reaffirm my government's firm commitment to these core responsibilities of the state. There certainly are internal as well as external factors that play into the security challenges we are facing. The external security threats against us through no fault of or provocation on our part are complicating our internal political dynamics and distract us from key national priorities. I wish to implore this Council to act with full awareness of this external challenge Ethiopia is facing. Mr. President, following the organization of peaceful and successful national elections this month, efforts are now geared towards building a stronger, united, and democratic country. In this connection, the Ethiopian government is developing a roadmap for inclusive dialogue to ensure a lasting peace and stability. I want to reaffirm my government's resolve to continue ensuring accountability for human rights abuse and crimes committed in the Tigray region. We will make sure that impunity is not tolerated. We remain committed to work with all bilateral and multilateral partners through genuine partnership and understanding that the government of Ethiopia is more than capable of overcoming these challenges. We encourage Council members to play a constructive role in supporting the Ethiopian government in the implementation of the humanitarian ceasefire. We thank Council members who have welcomed this positive gesture again. In contrast, I would like to make it clear that the political pressure and hasty bilateral coercive measures against Ethiopia are unacceptable and violate basic tenets of international law. Excessive pressures will put this ancient country of 110 million people to the precipice and deep ravine with no possibility of recovery. The people of Ethiopia are indeed watching and should not perceive that our pronouncement is pushing them to the abyss and into the endless political fissure. For Ethiopia, it is a moment of introspection, a genuine revisit of our success and challenges. The main issue is how to heal our wounds. There are uncompleted grievings, mournings, such as
the Maikadra massacre by the TPLF youth group, the suffering of the people of Wolkayet and Tagade, who have been evicted from their ancestral land over the last 30 years. So there needs to be proper closure. The political culture of impunity should have closure. We know that what exalts us as a nation is to overcome our own challenges. What would elevate us as a nation is our commitment and the commitment of our people to stand for peace. We might be poor, but we have also hope. We are people with values, cherished ones. For Ethiopia, hope is still alive. In conclusion, I hope Council members will take the situation in my country in the right perspective, understand the magnitude of the challenges we face, and also recognize the important step that we have taken in this regard. What we really need at the moment is the support, understanding, and solidarity of the international community. That's why I want to end by appealing to international partners and friends of our country to continue scaling up humanitarian support to meet humanitarian needs across Ethiopia. I thank Mr. President. Je remercie le représentant de l'Éthiopie de sa déclaration. Il n'y a plus d'oratrice ou d'orateur inscrit sur la liste. La séance est levée. ተመልካቾቻችን ለዛሬ ከኢትዮጵያ አዲስ አበባ ላይ ሆነን እንግዲህ ወደ እናንተ ለብርሃን ቴሌቪዥን ያደረስነው መረጃ እነዚህን ይመስል ነበር። በነገራችን ላይ ወደ ብርሃን ቴሌቪዥን እንዲደርስላችሁ የምትፈልጉት መረጃ፣ ጥቆማ፣ አስተያየት፣ ሐሳብ ካላችሁ እዚህ ስክሪኑ ላይ ወደ እናንተ በመናደርሰው አድራሻ ወደኛ ልታደርሱ ትችላላችሁ። በተለይ በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች ላይ የምትገኙ ዜናዎች ሊወጡ ይገባል፣ ይህ ለህዝብ ጆሮ ሊደርስ ይገባል ልትሉት የምትፈልጓቸው ነገሮች ሁሉ ወደኛ ልታደርሱ ከፈለጋችሁ በአድራሻችን መጠቀም ትችላላችሁ። ብርሃን ቴሌቪዥን እንግዲህ ባለፉት አመታት በርካታ የኢትዮጵያ ህዝብ ድምጽ ሆኖ ነው የኖረው። በርካታ የኢትዮጵያ ህዝብ ድምጾችን ሲያወጣ ለተለያዩ አድማጮች ሲያደርስ ቆይቷል። አሁንም የኢትዮጵያ ህዝብ ድምጽ መሆን ነው የሚፈልገው ብርሃን ቴሌቪዥን እና እናንተ ሐሳብ፣ አስተያየት፣ ጥቆማ ብቻ ካላችሁ ወደ አድራሻችን ላኩ። እኛ ወዳላችሁበት ደውለንም ሊሆን ይችላል ያላችሁበት ቦታም ሆነ መተን ዜናዎችን ወደ ተመልካች ወደ ህዝብ እናደርሳለን። መጠቆም ለምትፈልጉ ደግሞ አድራሻችሁንም ሆነ ሌላውን መንገድ ለኛ ብቻ ነው የምታደርሱት፣ ለማንም የሚደርስበት መንገድ እንደሌለ እናረጋግጣለን። ተመልካቾቻችን እናንተም አብራችሁ ከብርሃን ቴሌቪዥን ጋር የኢትዮጵያ ህዝብ ድምጽ እንድትሆኑ ተጋብዛችኋል ማለት ነው። የዛሬ መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ። እንግዲህ በየዕለቱ ደግሞ ወደኛ ቤተሰብ ለመሆን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ሐሳባችሁን እንድታከፍሉንም እናደርጋለን። ከዛም ባሻገር ደግሞ የቻናላችን ቤተሰብ እንድትሆኑ እንፈልጋለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ በያላችሁበት።